సో ఇప్పుడు వచ్చేసి క్యాబినెట్ కమిటీస్ నేర్చుకుందాం. అసలు క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే, ఇవనేది క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఇవనేది ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు. ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో లేవు, కాకపోతే బిజినెస్ రూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఉందన్నట్టు. రూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఉంది, కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు. 2 టైప్స్ ఉంటాయి కమిటీస్. ఇవి స్టాండింగ్ ఇంకా అడ్హాక్. స్టాండింగ్ వచ్చేసేమో పర్మనెంట్ నేచరు, లేటర్ ఏమో టెంపరీ నేచరు. The former are of a permanent nature while the later are of a standing committees. దీంట్లో 2 కమిటీస్ ఉంటాయి. స్టాండింగ్, అడ్ హాక్ అని ఉంటుంది. ఇవేమో స్టాండింగ్ ఏమో పర్మనెంట్, ఇవేమో అడ్ హాక్ ఏమో టెంపరీ. అడ్ హాక్ కమిటీస్ అనేటివి టైం టు టైం పెడతారు. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దాంతో డీల్ చేయడానికి. They are disbanded after their task is completed. Ad hoc committees. ఎవరు సెటప్ చేస్తారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెటప్ చేస్తారు, అకార్డింగ్ టు ద ఎక్సిజెన్సీస్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్. అకార్డింగ్ టు ద ఎక్సిజెన్సీస్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సిట్యుయేషన్. దర్ నెంబర్ ఎంతమంది ఉండాలి, నామినిక్లేచర్ అండ్ కాంపోజిషన్ వేరీస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ వేరీ అవుతుంది. దర్ నెంబర్ అని మెంబర్షిప్ అనేది 3 నుంచి 8 పీపుల్ ఉండొచ్చు. జనరల్గా ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్ జనరల్గా క్యాబినెట్ మినిస్టర్సే ఉంటారు. నాన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అలానేం లేదు. దే నాట్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ ద మినిస్టర్స్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కవర్డ్ బై దెమ్, బట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ అదర్ సీనియర్ మినిస్టర్స్. మోస్ట్లీ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే అదర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్, పర్టికులర్లీ ద హోమ్ మినిస్టర్ ఆర్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆల్సో యాక్ట్స్ as the chairman. But in case the prime minister is a member of a committee, he invariably presides over it. మోస్ట్లీ ఎవరు హెడ్ అవుతారు? ప్రైమ్ మినిస్టరే. సమ్ టైమ్స్ అదర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కూడా, పర్టికులర్గా హోమ్ మినిస్టర్, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, వీళ్ళకి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి, చైర్మన్గా ఉంటారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద కమిటీ, తనే ప్రిసైడ్ చేస్తాడు దాన్ని. ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ కమిటీ ఉంటే పిఎం. దే నాట్ ఓన్లీ సార్ట్ అవుట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫార్ములేట్ ప్రపోజల్స్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్, బట్ ఆల్సో టేక్స్ డిసిషన్స్. హౌఎవర్ క్యాబినెట్ కెన్ రివ్యూ ద డిసిషన్స్. క్యాబినెట్ కమిటీ డిసిషన్స్ క్యాబినెట్ రివ్యూ చేసుకొచ్చినట్టు. ఇవి ఉంది ఆర్గనైజేషనల్ డివైజే. ఎనార్మస్ వర్క్ లోడ్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ తగ్గడానికి, ఇన్డెప్త్గా ఎగ్జామ్ చేయడానికి పాలసీ ఇష్యూస్ని అండ్ ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ని. దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డెలిగేషన్. They are based on what? Principles of division of labor and effective delegation. Principles of and effective delegation. ఇదన్నట్టు. లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ చూస్తే, ఇన్ 1994 దెర్ వేర్ ఫాలోయింగ్ 13 క్యాబినెట్స్ ఉండే అప్పుడు. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పొలిటికల్ అఫేర్స్, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్, ఆన్ పార్లమెంటరీ అఫేర్స్, అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ on accommodation, on foreign investment, on drug abuse control, on prices, on minority welfare, on economic affairs, on trade and investment, on expenditure, on infrastructure. ఇదన్నట్టు 2013లో ఇంకా ఫాలోయింగ్ 10 ఉండే అన్నట్టు 2013లో. అవి ఏంటి అంటే క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫేర్స్ CCEA, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ప్రైజెస్, పొలిటికల్ అఫేర్స్, అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్, on security, on WTO matters, on investment, on unique identification authority of India,
related issues, on parliamentary affairs, cabinet committee on accommodation. At present ఇప్పుడు చూస్తే 8 క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఉన్నవి. పొలిటికల్ అఫైర్స్ ఒకటి, ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఒకటి, అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ ఆన్ సెక్యూరిటీ, ఆన్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్, ఆన్ అకామిడేషన్, ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గ్రోత్, ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఫంక్షన్స్ ఏంటి క్యాబినెట్ కమిటీస్వి అంటే, పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ అన్ని పాలసీ మ్యాటర్స్ పర్టైనింగ్ టు డొమెస్టిక్ అండ్ ఫారిన్ అఫైర్స్ చూస్తుంది. పొలిటికల్ అఫైర్స్ ఏం చూస్తుంది? ఆల్ పాలసీ మ్యాటర్స్, అది ఇండియాకి సంబంధించిన, ఫారిన్కి సంబంధించిన. ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే, డైరెక్ట్స్ అండ్ కోఆర్డినేట్స్ ద గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ స్పియర్, ఈఏసి, ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ. అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే, హయ్యర్ లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటుంది కదా, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్, బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అది చూసుకుంటుంది. పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ ఏం చేస్తుంది? అఫైర్స్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే, ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ చూస్తుంది అన్నట్టు. కొన్ని పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ, ఇంకా ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ, అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్ అయి ఉంటారు. పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీకి మాత్రం హోమ్ మినిస్టర్ చైర్ అవుతారు. ఆఫ్ ఆల్ ద క్యాబినెట్ కమిటీస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వచ్చేసి పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ, దాన్ని సూపర్ క్యాబినెట్ కూడా అంటారు. గ్రూప్స్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఒకటి GOM ఉంటుంది. క్యాబినెట్ కమిటీస్ కాకుండా సెవరల్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేవి అప్పుడప్పుడు కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు డిఫరెంట్ ఇష్యూసెస్ మీద. సమ్ ఆఫ్ దీస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఎంపవర్డ్ టు టేక్ డిసిషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్. Some of the group of ministers are empowered to take decisions on behalf of cabinet, whereas others make recommendations to the cabinet. Okay, idanattu. Next enti, the institution of group of ministers anedi has become a viable and effective instrument of coordination among the ministers. ఇవి అడ్హాక్ బాడీస్ ఫార్మ్డ్ టు గివ్ రికమెండేషన్స్ టు క్యాబినెట్ అన్నట్టు ఆన్ ఎమర్జెంట్ ఇష్యూస్ అండ్ క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్. మినిస్టర్స్ హెడ్డింగ్ ద కన్సర్న్డ్ మినిస్ట్రీస్ ఆర్ ఇండక్టెడ్ ఇన్ టు ద రిలివెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ వెన్ ద అడ్వైస్ ఈస్ క్రిస్టలైజ్డ్ దే ఆర్ డిస్బాండెడ్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు డిఫరెంట్ టైం టు టైంలో. Some of these group of ministers are empowered to take decisions on behalf of the cabinet, whereas others make recommendations to the cabinet. Okay. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే క్యాబినెట్ తరపున ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకోవచ్చు డిసిషన్, మిగతా మినిస్టర్స్ క్యాబినెట్కి అడ్వైజ్ చేయొచ్చు. సెకండ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 2005 to 2009 ఉంటుంది కదా, కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ రికమెండేషన్స్ చేసింది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సంబంధించింది. కమిషన్ ఏం అబ్జర్వ్ చేసిందంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వల్ల యాజ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఎక్కువ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉందనుకో వాళ్ళు కలవట్లేదు, ఎందుకంటే ఒక్కరు చాలా దాంట్లో నెంబర్స్ ఉంటుండ్రు, సో డిలేస్ అవుతున్నాయి ఇలా. కమిషన్ ఫెల్ టు దట్ మోర్ సెలెక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ GMs వుడ్ పెరాప్స్ లీడ్ టు మోర్ ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్. అంటే కరెక్ట్గా వాడుతూనే ఉంటుంది సెలెక్టివ్గా, దానికి కొంచెం దానికి కొంచెం ఎన్పవర్ కూడా చేయాలి. డెసిషన్ ఇఫ్ దే టు అరైవ్ ఎట్ డెసిషన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ విత్ ద టైమ్ లిమిట్స్ దట్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద వర్క్ entrusted to them. Commission recommended that there is a need to ensure that the existing coordinating mechanisms of group of ministers function effectively and helps in early resolution of issues. Selective but effective use of group of ministers with a clear mandate and prescribed time limits would be helpful. సో ఇదన్నట్టు. ఎమర్జెన్సీ కమిటీ అని ఒకటి 1960 సెటప్ చేశారు చైనీస్ ఇన్వెన్షన్ తర్వాత. సెకండ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఆన్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2009 ప్రకారం ఇది ఒక కమిషన్. వీరప్ప మొయిలీ హెడ్ అయ్యారు ఇదన్నట్టు.